वेलकम टू दिस जर्नी जहाँ पे हम लोग मंथ एंड में स्पेशली मंथ एंड में हम लोग बात करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में। वेल, दोज हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम दिशा, हैप्पीनेस लाइफ कोच। आई हेल्प पीपल इन ट्यूनिंग एंड रीवायरिंग देयर सबकॉन्शियस विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, ऑलराइट। आज का जो सेशन है वो स्पेशल क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी 7 months ऑफ द ईयर हैज सेड अस बाय। We just have 5 months left to manifest our dream life in 2025. तो आज एक ऐसा स्टेप लेंगे जो हमारा एक सबसे बड़ा बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक है। हम पैसे मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऐसा कोई तो थॉट है, बिलीव है, जिसके कारण हमको लगता है हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, विच इज समवेयर नॉट ट्रू। ठीक है। So I want you to write it down in the chat window, whether you are watching it from YouTube or whether you have joined us live, doesn't matter. Write down one biggest block. Is it that fear? Yeah, is it that past failure? For me, I'll tell you something very honestly. एक past failure इतना big time तक मेरे को मेरे मन को block करके रखे थे कि I was not able to take actions. And while I was not able to take actions, I thought कि this is the ultimate thing in my life which is happening, and जिसके कारण I'm not able to, move forward in life. And because that action frequency was missing, because of that past failure, I was like stuck into the same process of, पैसा आता तो बहुत जल्दी है पर चला भी बहुत जल्दी जाता है. So let's break this pattern. I want you to take 30 seconds, check your routine, check your pattern. Last entire 1 year में, अभी के last 6-7 months के अंदर ऐसा क्या हुआ है आपके लाइफ के अंदर, so that you feel कि मनी एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रहे। तो अगर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रहे, दैट मीन्स कुछ तो स्टक है। क्या स्टक है उसके लिए ये सेशन है। आई यू नॉट हैप्पी विथ मनी? आई यू नॉट हैप्पी गिवर, हैप्पी रिसीवर? कहाँ पे वो ब्लॉक है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम ट्रैक करेंगे। योर ट्रैकिंग ऑफ योर इमोशन इज लाइक डूइंग योर ओन एक्सरे स्कैन। जब कभी मार लगती है, जब हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले आपको एक्सरे रिपोर्ट कराना पड़ेगा। सो वाइल वी आर चेकिंग आवर ब्रेन न्यूरॉन्स, वी आर एक्चुअली स्कैनिंग आवर ओन प्लसेस एंड माइनसेस टू फाइंड आउट कि वो ब्लॉक कितना गहरा है, कितना ऊंडा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है। All right. Take your next 30 seconds, figure it out that why I'm not able to make more money, why I do have the stuck pattern, or why it is simply like I don't have any savings and zero investments. The money comes in and money floods out. ठीक है, अगर ये सिस्टम भी हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? ट्रैक करके सबसे पहले तो लिखेंगे आज हम लोग साथ में। Once that is done, everyone type it in the chat window. Once it is done, we'll move ahead and we'll do a amazing round of EFT. EFT क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जहां पे हम कुछ टैपिंग के साथ इस इमोशन को निकालेंगे। सो वेदर दिस इमोशन इज वरी, वेदर इट इज अ फियर, 9 ऐसे प्रोमिनेंट इमोशंस है जिसके बारे में बात करती हूँ मैं। मेरी यूट्यूब पे पूरी प्ले लिस्ट है जहां पे मैंने 9 ऐसे इमोशंस है जो आपको मनी का फ्लो नहीं आने इसके लिए एक बैरियर बनते जाते हैं। दिस आर द प्रोमिनेंट ब्लॉक्स ऑफ एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वो लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, बट इन केस कुछ और भी है उसके अलावा, 9 प्रोमिनेंट इमोशंस के अलावा कोई भी और प्रोमिनेंट इमोशंस हो सकता है आपका, तो भी इट्स फाइन, टेक दैट इमोशन। मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई और इमोशंस होगा, बट इन केस अगर है भी तो विल टैप ऑन दैट इमोशन एज वेल। ऑल राइट, आई एम रीडिंग द चैट विंडो। वरी फियर है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, लेट्स इट स्ट्रेट। डू दिस एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस विथ मी, तो ही मजा आएगा। All right, we'll begin the session. We'll start with two coherence breathing. Coherence breathing क्या है? We have to take 3 in-depth breaths up, hold for 10 seconds and breathe out with a मुंह से सांस छोड़ना है। Okay, let's do it along. Breathe in, in, hold, 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 and slowly breathe out. One more time. Let's do one more coherence. Hold, and slowly breathe out.
Now let's come to the karate chop point. I'll take one emotion as fear because even I had this fear of failure for a long, long time and I have healed it. So today, ऐसा कोई भी past का failure रहा है money से related, where you had experienced some failure and उसके कारण वो fear आया है उस reality से, we'll say goodbye. Even though I have this fear of failure based on my past experiences, I still love, honor, and accept myself. Even though I had this failure because of my own frequency, I still love, accept, and honor myself. This failure has stuck me into the same loop and patterns. With this awareness, I still love, honor, and accept myself. Now we'll tap at different points. Watch me and do it. Even though I had this failure based on my own experiences, I chose to move on and release. Release, release, release. Tap 3 times, release. This fear and my failure has been a major breakthrough in my life. And I was stuck in my own patterns for a very, very long span of time. I choose to let go, let go, let go. तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंट पे हमने रिलीज किया, इस पॉइंट पे हमने लेट गो किया. नाउ लेट्स डू एन एक्सेप्टेंस. आई एम अवेयर दैट माय लाइफ हैज टू टीच मी सम लेसन्स, and because of these lessons I had to go through these experiences. I accept it, I accept it, I accept. With this fear coming into my life because of this failure, I embrace the change, I embrace the change, I embrace the change. While I know change is not easy, I still love, honor, and accept myself. I love, honor, and accept myself. I love, honor, and accept myself. While all this change are happening in my life, I have to be calm in the chaos and I have to be composed and confident in my journey. I choose to love, honor, and respect myself. I choose to love, honor, and respect myself. Even though I had so many people telling me that Disha, you are doing it wrong. You are trusting the wrong people. Yet I choose to take that decision for my money and my financial thing. I still love, honor, and accept myself. Sometimes we are not doing things as per our frequency because universe wants us, that divine wants us to learn some lessons with our own failure. कहते हैं ना, गिर के ठोकर खा के कुछ चीजें हम जो सीखते हैं वो कभी हम कोई बी स्कूल्स या डी स्कूल्स पे नहीं सीख सकते. So this experience has given us the so impactful lessons and life skills. So I love, accept, and honor myself. With all these emotions, I'm not able to move ahead in my life. I choose to release with ease. I choose to release with ease. I choose to release with ease. Take a deep breath in. Let go. This is one round. I want you to practice more and more and rewatch this video again and again so that you are cleansing the stuck energies, you are able to let go, you are able to release. Now we'll do the manifestation part. अब अभी क्या हुआ है, हमने क्लियरिंग किया, अब हम क्रिएशन करेंगे. सो बहुत लोग मुझे ऐसा पूछते हैं, दिशा मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा, आई एम डूइंग अफर्मेशंस, आई एम डूइंग विजन बोर्ड, मैं वॉलपेपर भी लगा लिया है, मैं 3-6-9 मेथड कर लिया है, मैंने 5-5-5 वाला मेथड कर लिया, बट दिशा what happens is कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता. So the answer is Ho'oponopono helps you to release. क्लियरिंग पार्ट है, पर उसके बाद हमको ये सब टूल्स काम आते हैं जब हमको क्रिएट करना है. तो अब जब क्लियरिंग हो गया है, आपका क्रिएशन टूल सब वर्क करेगा. सो लेट्स डू वन मोर राउंड. अब डायरेक्टली फेस टैपिंग से कुछ शुरुआत कर सकते हैं. और फेस टैपिंग में करना क्या है एग्जैक्टली? I now know that my future holds an amazing space for me, and I am sure and I trust the process. I trust the process. I trust the process. I'm sure. अब तक मेरी लाइफ में सब कुछ सही हुआ है. Everything has went so well, so amazing. बचपन में जब मैं कमाती भी नहीं थी for first 6 months या till the age of whatever आपने नहीं किया है और नहीं किया है, my food, clothing, shelter, education has already been taken care. So I've got so many things.
as a gift from my parents, my teachers, my co-workers. कितने लोगों ने कितना मुझे सपोर्ट किया है मेरी ग्रोथ जर्नी में. So I'm so thankful and I'm so grateful. I'm so thankful and I'm so grateful. I'm so thankful and I'm so grateful. While I am aware that now I have so many skills as my strength, I am ready to monetize it. I am ready. I am ready. I am ready. With this readiness, every single day, I take one prominent action which helps me to monetize my skills, monetize my skills, monetize my skills. Why I am ready to monetize my skills. I know I'm totally supported from a divine guidance and universe showers right kind of trustworthy people in my life. I am supported. I am supported. I am supported. With this guidance and universe supports, I build a community who feeds all the entrepreneurs, जिनका भी startup है, the female entrepreneurs, the co-workers have this kind of an alignment to do something for the society. I repay my money back. I clear my debts. वो सब बोलना है यहाँ पे, स्पेशली कॉलर बोन पे. यहाँ सबसे ज्यादा ईगो हमने होल्ड करके रखा है. So keep tapping. I now build that brand. I now create that system. I now pay off all my day debts. या वो मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मैंने बहुत साल से सोचा और मैं अभी तक नहीं कर पा रही नहीं थी बिकॉज मेरी एक्शन फ्रीक्वेंसी मिसिंग. With today's session, with today's saying a bye-bye to July month, I'm thanking all the government departments, the IT, income tax, taxation department. Thank you for being and doing justice to everyone with this awareness. I let go all my fear and I have faith that everything is working for me. Everything is working for me. Everything is working for me. You know why? Because I am a best child of the universe. I am a best child of that divine. I am a best child of that universe. I'm a blessed child of that divine. I am a gift on this planet Earth. I have a natural gift that no one has. I have a natural gift that only I have it. And last, I'm worthy of abundance. I am worthy of abundance. I am worthy of abundance. I know, I am aware that I am worthy of abundance. Any obstacles and challenges coming my way to my progressive and prosperous life, I still choose to believe that everything is working out for me. And while I know in this moment, with this stuckness, with this fear of failure, I choose to love, honor, and respect myself deeply and completely. I choose to love, honor, and respect myself deeply and completely. One last time, even though in my consciousness or unconsciousness, if I am aware or I'm not aware that what is holding me or what is blocking my journey, I still choose to progress in my life towards that prosperous reality. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. One last time, I'm sorry, dear money, for holding on and blaming you so much. Please forgive me, dear money, that I'm not opening my ways and doors for you to come into my life. Thank you, dear money. I have all the luxuries and comfort life because of you. I love you, dear money, and I love myself because I know we have a lovey-dovey relation. Sometimes you come and sometimes you go, and that's okay. Go, grow, and come back to me 10 times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Take a deep breath in and release. Let me know in the comment section that how this journey felt to you. And in this journey, trust me, you are not alone. If you wish to book a personalized session with me, you can DM. There is a link in the description. I will go ahead and have that first clarity call with you. And every single day, we can work and uplift our feelings. So that feeling first, actions later. आज हमने action frequency के लिए जो EFT किया है, that is gonna boost you to take actions. But before taking an actions, have that clarity call with me first. Because you know something, वो आपके happy neurons को align करने के बाद जब हम actions लेंगे ना, तो वो uplift करेगा आपके manifestation path. So with this,
Joyful bye-bye to July and welcoming the awesome August with 30 days, 30 healing sessions, which begins from 3rd Monday morning. I welcome you to this journey and DM us for more details. Thank you and bye-bye.